A very good evening and warm welcome to Dharma Television's Collective News. This is Srishti Khatki. Let's move on to today's top stories. Nepal police have arrested the accused in the murder of 17-year-old Bhagrati Bhatt of Baitari. The pavilions built by crossing Turikil of Kathmandu have been demolished today. Vice President Nanda Bahadur Poon has said that dissolvement of parliament has pushed the country towards political crisis. Revenue Secretary at the Ministry of Finance Ram Sharan Purasani has said that economic recovery is a priority to minimize the impact of coronavirus. Corona has been confirmed in 225 more people in Nepal today. Here we go for news in detail. Nepal police have arrested the accused in the murder of 17-year-old Bhagrati Bhatt of Baitari. Speaking at a press conference at the District Police Office, Baitari on Wednesday, police have made public the accused of Bhatta's rape and murder. According to police, the accused is studying in class 11 of Sanatan Dharma Secondary School, Srikot. As per the investigation, the accused returned from the market with his friends and was waiting to kill Bhagrati. According to Uttam Raj Subedi, Deputy Inspector General of Police at the Far Western Provincial Police Office, Bhatta was forcibly strangled to death after being pushed down the road. घटनास्थलमाथि रहेको रोडमा कुरी बसेको मृतक भागीरथी भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सडकभन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ तर अनुसन्धान यसमा जारी छ। सो पश्चात मृतकसँग भएको मोबाइल फोनको ब्याट्री समेत झिकी घटनास्थल नजिकै फाली निज अभियुक्त सडकको बायाँ हुँदै आफ्नो घरतर्फ गएको। घाँटीमा दबाए जस्तो दाम रहेको, खुट्टाको औँलामा नीलडाम घाउ रहेको, योनिबाट रगत जस्तो पदार्थ बगेको अवस्थामा फेला परेको। Although the accused said he did not commit rape, the postmortem reports show that Bhagrati had been raped. Police said DNA test of the accused and Bhatta's vaginal swab is being investigated. Bhatta, who was studying at Sanatan Dharma Secondary School, Srikot, Baitari, was found murdered on February 4. The pavilions built by crossing Turikil of Kathmandu have been demolished. On Wednesday, the Kathmandu metropolitan city demolished the pavilions with a dozer and have removed the goods kept there. Necessary construction materials for the reconstruction of the building of Bir Hospital and Darbar High School were kept in the space. Similarly, Chinese contractors employed in the construction of Darbar High School had been using it as shelter for workers. Apart from this, Turikil has been narrowed because of parking. People had been holding pressure programs saying that the Turikil should be kept open and free. Congress leader Bhimdas Pradhan, who is campaigning for the protection of Turikil, said that they have drawn the attention of stakeholders in an effort to restore the Turikil. He opined that Turikil should be used as a platform for political programs and its originality should be underestimated. डाक्टर बाबुराम भट्टले पनि आउनुभयो त्यो कार्यक्रममा र त्यहाँबाट सुरु गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेला मेयर साहबले 3 महिनाभित्र खुला गर्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा जाहेर गरेको। त्यसपछि फेरि कोभिड सुरु भएपछि अलिकति त्यो अभियानमा हाम्रो अलिकति शिथिलतापना आयो कोभिडको कारणले र कोभिडको बेलामा यहाँ धेरै खाने खुवाउने काम पनि भयो हैन। गरिब जनतालाई भोक पहिर्न मन नपर्छ कुनै सामाजिक संस्थाले
त्यो पहिला पनि हामीले यहाँ खुवाउनुपर्छ अहिले यो चाहिँ खुला मञ्चमा भनेर अध्ययन त्यसो गरेँ। पछि मेयर साहबले यहाँ होइन, यहाँ अलिकति सहरको मध्यभागमा खुवाउँदैन, अलिक बाबु किनारले खुवाउनु भएछ उहाँले। र आज मलाई पनि के अलिक खुसी लाग्यो भने अब हामीले गएको चाहिने 2 हप्ता अगाडि अब यो राजनेताहरूले पोलिटिकल पार्टीले सडकमा ठुल्ठुलो आमसभा गर्न थालेपछि जनताले सास नभयो, जनताले दुःख भयो, बिरामीहरू अड्कियो, मान्छेको हिँड्ने अधिकार कुण्ठित भयो होइन, आवत जावतको अधिकार कुण्ठित भयो भन्ने हिसाबमा हामीले अब फेरि खुला मञ्चलाई अब यही मौकामा खुला मञ्च खुला गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले भाषण गर्ने ठाउँ चाहिँ सडक होइन, त्यो सडक भन्दा आवत जावतको ठाउँ हो त्यहाँ होइन, त्यो संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार हो, मान्छेको फ्रिडम मुभमेन्ट रोक्न पाइँदैन भन्ने हिसाबमा हामीले अब यही बेला विरोध गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीले भनेर हामीले चाहिँ नि यो अब पहिले सुरुमा प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेपाल समूहले यहाँ गरेको मण्डलको बाटो रोकेर त्यसलाई काउन्टर सरकारले आफै नारायण व्यवहारमा गर्नु होइन, त्यो बेला सबै काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्तै हो। In the past, public meetings used to be held in Turikal. Conventions of political parties have started taking place in the streets as there is no space in Turikal. The Old Bus Park also occupies half of the Turikal, as Old Bus Park has been shifted to Turikal to build a tower in the Old Bus Park. Vice President Nanda Bahadur Poon has said that the dissolvement of the parliament has pushed the country towards political crisis. Inaugurating the 26th General Assembly of the Federation of Nepali Journalists in Kathmandu on Wednesday, Vice President Poon said dissolvement of House of Representatives was unconstitutional and pushed the country towards a political crisis. He said that the people were frustrated and angry over the deepening political crisis after the dissolvement of the House of Representatives. He argued that the dissolvement of the House of Representatives in the early stages of the implementation of the Constitution was wrong and would not take politics in the right direction. तपाईहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था संविधानको संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, नागरिक समाज, पराय राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईं पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालना, संरक्षण र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराश र आक्रोश छाएको छ। Similarly, Minister for Communications Pawat Gurung claimed that the people have already accepted the decision of dissolvement of House of Representatives and go for a fresh mandate. He said that there was no alternative to the election and that the election would be held on time. उसको विरोधले अब सरकारलाई के हुनेवालै छैन। उसको विरोधले त्यस्तो भन्दा जनताको समर्थन छ। जनताले जुन किसिमको एउटा यो प्रतिगमन होइन भनेर यत्रो एउटा देश विदेशबाट पनि समर्थन प्राप्त भइसकेको छ। त्यसले यसलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले अब कसैले यसलाई कुनै मिसन पत्रकारिता गर्दैन, कुनै नागरिक समाजले विरोध गर्दैन, कुनै नागरिक समाजलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, दमन गरेको होइन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले अनि एउटा नागरिक समाजलाई चाहिँ अनि अब कानुनभन्दा विपरीत गरेपछि त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को नागरिक समाज, धेरै नागरिक समाजले पनि त्यसको आवाज उठाएको म देख्दिनँ। अलिकति त्यो नागरिक समाजले पनि आफूलाई मैले यो नागरिक समाजबाट अथवा अर्को नागरिक समाजले किन आएन भनेर पनि सोच्नु पर्यो। त्यसैले यी कुरोहरूप्रति पनि हामीले विश्लेषण गरौँ र अब हामी अन्तिममा चुनावभन्दा विकल्प छैन। चुनावको तयारीमा सबै जिल्ला शाखाका पत्रकार साथीहरू चुनाव तयारीमा लागौँ। चुनावको तयारीमा यहाँ जुटौँ। जसरी महाधिवेशनको चुनावमा तयारीसँगै हुनुहुन्छ त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव जस्तै देशमा अब 17 र 27 गते चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा सँगसँगै तपाईँ जानुहोस्। कस्तो राम्रो तपाईँलाई अवसर है।
In the program, the Federation has given the Krishna Prasad Bachai National Journalism Award of 1 lakh rupees to the former president of the Federation of Nepali Journalists, Dr. Suresh Acharya. Similarly, Govinda Biyogi National Journalism Award of rupees 50,000 has been given to Pushpahari Champarai of Nepal Television, and Krishna Sen Inchuk National Journalism Award of rupees 50,000 to the Ima Singh National Journalism Award of rupees 10,000 has been given to Shilpa Karna and Mandira Thapa, while the Gauri Khatayat Memorial Journalism Award of rupees 10,000 has been given to Ram Bharat Shah and Muna Hamal. Similarly, the Best Branch has also been honored and awarded according to the Federation. Revenue Secretary at the Ministry of Finance, Ramcharan Purasaini, has said that economic recovery is a priority to minimize the impact of coronavirus. This was stated by Revenue Secretary Ramcharan Purasaini at an interaction program organized by the Inland Revenue Department and Nepal Chamber of Commerce and Kathmandu on Wednesday. Purasaini informed that tax exemption has been brought from the fiscal policy and concessional interest rate refinancing and concessional loan program has been brought from the monetary policy. Purasaini said that the ministry has made concessions to the policy sector in many ways for economic upliftment. He opined that discussions and suggestions with the private sector were indispensable for strengthening the tax system and resolving the problems in the sector. He also said that after the change in the structure of revenue, the tax custom has been decreasing and the scope of income tax has been increasing as well, stating that the contribution made by the private sector to Nepal's supply system and revenue during the corona epidemic was positive. He informed that there is a policy to involve the private sector in all kinds of economic activities. बजेटको हाम्रो मुख्य नीति हो, मुख्य कार्यक्रम हो। त्यही आर्थिक पुनरुत्थानको सिलसिलामा हामीले केही वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिहरू घोषणा गर्यौं। खास गरी वित्तीय नीतिमा हामीले कर नीतिबाट केही छुटहरू, केही सहुलियतहरू दियौं। मौद्रिक नीतिबाट हामीले ब्याजमा सहुलियतदेखि लिएर सहुलियतपूर्ण ऋण पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, यी जुन कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आयौं र हामीले खर्चको नीतिबाट पनि केही तत्कालिक राहत दिने कार्यक्रम र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। यो कर प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि यो चाहिँ कर प्रणालीका केही समस्याहरू रहे। अब अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट हो, सेल्फ कम्प्लायन्स, आफ्नो करको निदान आफै गर्ने र कर सम्बन्धी कानुनको परिपालना आफै गर्ने। त्यही भएर यहाँहरूले पेश गरेको विवरण लगभग 2-3% मात्रै छनौटको आधारमा अडिट होला, होइन भने 98% जति सबै विवरणहरू यहाँले जे पेश गर्नुभएको छ त्यही सदन हुन्छ। Similarly, Rajesh Kaji Shrestha, chairman of the chamber, suggested that the tax should be brought under one-door system. He said that the ministry should also solve the technical problems in the tax system. कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा चाहिँ सहजीकरण गर्न आय विवरण बुझाएको लाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो प्रमाणलाई चाहिँ नि कर चुक्ता चाहिँ नि मान्यता दिनु। हाम्रो चाहिँ के भने हामीले कर विवरण दिइसकेपछि सबै देश हाम्रो कर चुक्ता होस्, नभए वेबसाइट कसले आजकल त सबै ठाउँमा कर चुक्ता नभइकन हुँदैन, सबै ठाउँमा लिँदै गर्नु भन्दा हाम्रो वेबसाइटबाट गर्नुस्। हाम्रो प्यान नम्बर हेर्ने बित्तिकै उहाँले हेरिहाल्छ, चाहे कुनै पनि ठाउँमा, चाहे त्यो हामी जुनै पनि ठाउँमा कर चुक्ता लिनु भन्दा त्यो वेबसाइटमै वेब बेसमै गरिदियो भने कर चुक्ता चाहिँ लिएर नपरिकन जसले मन्त्रालय जुन कार्यालय पनि हेर्न सुविधा भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो र सहजीकरण हुन्छ। यो हाम्रो वान विन्डो सिस्टम, यो कर एक कर प्रणाली तिर्नु पर्यो। इभन हामीले त के भनिरहेछौँ भने चाहे त्यो आयकर होस्, सवारी कर होस्, घरबार कर हो, इभन स्थानीय कर पनि एकै विन्डो कर तिर्न पायो भने धेरै राम्रो पनि हुन्छ भन्ने एउटा यो एकीकृत कर गर्नु पर्यो हाम्रो धेरै भएको हुनाले। अर्को यो जुन राजस्व सम्बन्धी सुनवाई समाधानको लागि चाहिँ ट्याक्स सेटलमेन्ट एउटा कमिटीको व्यवस्था भइदियो भने निजी क्षेत्रलाई कर सम्बन्धी विज्ञहरू पनि समावेश गरिदियो भने यसले पनि छिटो छरिटो हुन्छ। In the program, the representatives of the concerned bodies stress on the need to facilitate the current reforms in the tax system and the exemptions and facilities provided by the Finance Act 2077 BS. Corona has been confirmed in 125 more people in Nepal on Wednesday.
According to the Ministry of Health, the number of corona cases in Nepal has reached 2,70,070. Similarly, 2,39,394 infected people have been completely cured till this day. No one died of infection today, but so far, 2,055 people have lost their lives due to corona in Nepal. At present, 1,621 people are in isolation and 72 in quarantine, while 21,27,789 PCRs have been tested so far, according to the ministry. This is all for now. We'll be back with more news and updates. Keep watching Dharma Television for peace, prosperity and enlightenment. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.